character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge power lasts forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A. Good morning 12th standard students. So now we are going to see biobotany. So last class நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா anther development class பத்தி பார்த்தோம். So now we are going to the new topic, transverse structure of mature anther. So let me start our session. So today topic is transverse structure of mature anther. So transverse section of mature anther reveals the presence of anther cavity surrounded by an anther wall. So transverse structure la anther ku enna irukona, it has an anther cavity surrounded by an anther wall. So cavity is nothing but another oru location madri cavity and surrounded by the anther wall. The outermost covering of the anther is known as anther wall. So it is bilobed. Anther wall, anther enna irukum, bilobed means it has two lobed structure. So இந்த மாதிரி இருக்கும் two lobed structure, each lobe having two theca. So two theca means நான் இங்க theca நிய ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா it has a two lobed structure. அதனால தான் இது என்னன்னு சொல்லிருக்காங்கன்னா two theca ன்னு சொல்லிருக்காங்க, right? So transverse structure of mature structure la mature anther la it has an anther cavity surrounded by the anther wall. So it is a bilobed structure and it has two theca. So two theca என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா dithekus னு சொல்லிருக்காங்க. Di என்னது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, two thecus, that means lobe. So a typical anther is tetrasporangiate. So inga tetra is nothing but என்னது four chamber, right? So tetra na 4 னு சொல்லியா. So the anther has a four chambered sporangiate. The transverse structure of mature anther is given in the figure. So transverse structure வந்து figure 1.5 ல கொடுத்திருக்காங்க. So நம்ம கீழ பார்க்கலாம். So the next topic is anther wall, right? Anther wall. The mature anther wall consists of the following layers. So ஒரு mature antherல என்னென்ன layers இருக்குன்னு பார்க்கலாம். First one is epidermis, second one is endothecium, third one is middle layers and the last one is tapetum. Okay va? So mature anther la enna irukku, epidermis, endothecium, middle layers and tapetum. So now we are going to see what is epidermis and what is endothecium, middle layer and tapetum. Epidermis, so it is the single layered. So epidermis is a single layered and a protective in function. Another epidermis வந்து is a single layer and it is protective in function. The cells undergo repeated anticlinical division. So periclinical division, anticlinic division வந்து நான் last class ல சொல்லிருக்கேன். So anticlinical division is nothing but the cells undergo division perpendicular to the cell organelles. அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னா anticlinical division to cope up with the rapidly enlarging internal tissues. So epidermis is nothing but or anther wall la it is a single layered and a protective in function. So in this epidermis the cells undergo repeated anticlinical division. எதுக்காக இங்க repeated anticlinical division நடக்குதுன்னா to cope up with the rapidly enlarging internal tissues. So internal tissues வந்து rapid ஆயிட்டு இருக்கு, enlarge ஆயிட்டே இருக்கு, பெருசாயிட்டே இருக்கு இல்லையா. So to cope up with that enlarging internal tissues the cells undergo repeated anticlinical division in epidermis. So the next topic is endothecium.
It is generally a single layer of radially elongated cells found below the epidermis. So endothelium is also a single layered structure which is present below the epidermis. So the layer below the epidermis is known as endothelium. The inner tangential wall develops bands. So the inner tangential wall present inside the endothelium develops bands. It develops into a band-like structure. Sometimes radial wall also. So tangential wall also develops into band. Sometimes radial walls also develops into bands of alpha cellulose. Sometimes also slightly it is lignified. The cells are hygroscopic. The cells which is present in the endothelium is hygroscopic. So hygroscopic is nothing but the cell contains moisture or air inside it. That is known as hygroscopic cell. Okay va? Hygroscopic is nothing but and the cell உள்ள என்னவா இருக்கும்னா the cell always contains some moisture. ஈரப்பதம் இருந்துட்டே இருக்கும். அதனால அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா hygroscopic cell. In the anthers of aquatic plants, saprophytes, clistogamous flowers and extreme parasites, endothelial differentiation is absent. So என்னன்னா எல்லா ஆந்தர்லையுமே வந்து எண்டோதீஷியம் என்ற ஒரு லேயர் வந்து இருக்காது. ஸோ அது எதில் இருக்காதுன்னா அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ், நீரில் இருக்க பிளான்ட்ஸ், சாப்ரோஃபைட்ஸ், சாருணின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இன்னொன்று சார்ந்து இருக்கிறது, கிளிஸ்டோகாமஸ் ஃப்ளவர்ஸ் அண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பாரசைட்ஸ், ஒட்டுண்ணின்னு சொல்லுவோம். பாரசைட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒட்டுண்ணி. ஒரு இப்போ ரூட்டையோ ஸ்டெம்மையோ அது என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒட்டின்ட்டு அதில் இருக்கிற நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் அது எடுத்துக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி பிளான்ஸில் இருக்க ஆந்தரில் எண்டோதீஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இஸ் ஆப்சன்ட். தனியான எண்டோதீஷியல் லேயர் வந்து இருக்காது. த செல்ஸ் அலாங் த ஜங்ஷன்ஸ் ஆஃப் த டூ ஸ்பொரான்ஷியா ஆஃப் அன் ஆந்தர் லோப் லேக் திஸ் திக்னிங். ஸோ த செல்ஸ் அலாங் த ஜங்ஷன்ஸ் ஆஃப் டூ ஸ்பொரான்ஷியா. ஸோ ஆந்தரில் இருக்க இந்த ஸ்பொரான்ஷியாவில் இந்த திக்னிங் இருக்காது, இந்த எண்டோதீஷியம் என்ற திக்னிங் இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ this region is called stomium. ஸோ அந்த ஸ்பொரான்ஷியாவில் அந்த லோப் திக்னிங் இல்லாததுனால அந்த ரீஜனுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டோமியம். ரைட்? ஸோ ஸ்டோமியம் they can ask in 2 mark. This region along with the hygroscopic nature of endothelium helps in the dehiscence of anther at maturity. ஸோ என்னன்னா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம் அங்கே எண்டோதீஷியமில் இருக்கிற செல்ஸ் வந்து ஹைக்ரோஸ்கோபிக் இன் நேச்சர்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா. தென் அங்கே இருக்கிற லோபில் வந்து என்ன இருக்காது, எண்டோதீஷியம் திக்னிங்காக இருக்காது. ஸோ அந்த ரீஜனுக்கு பேர் என்ன சொன்னோம், ஸ்டோமியம்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ திஸ் ஸ்டோமியம் ரீஜன் அலாங் வித் த ஹைக்ரோஸ்கோபிக் நேச்சர் ஆஃப் எண்டோதீஷியம் helps in the dehiscence of anther at maturity. Dehiscence means removal. ஆந்தர் மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ணுன்னா டெஹிசன்ஸ்னா அதுலேருந்து தனியாக வெளில வந்துடும். ஓகேவா, அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த டயக்ராமேட்டிக் வியூ ஆஃப் ஆந்தர். தட் மீன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆந்தர். மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தோன்னே இது இப்படி தான் இருக்கும், இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ இதுதான் ஆந்தர். உள்ள தெரியுதா இந்த ஸ்ட்ரக்சர்? ஸோ இதுதான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்துட்டு தே ஹவ் கிவன் த டயக்ராமேட்டிக் வியூ. ஓகேவா, ஸோ இங்கே பாரு, டயக்ராமேட்டிக் வியூவில் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தா இப்படி தான் இருக்கும் ஆந்தர். ஸோ திஸ் ஸ்ட்ரக்சர், திஸ் இஸ் த கனெக்டிவ் லேயர். இதுதான் என்னது, கனெக்டிவ் லேயர். ஸோ த அவுட்டர் மோஸ்ட் கவரிங் ஆஃப் தி ஆந்தர் தான் என்னது, எபிடர்மிஸ். நம்ம எபிடர்மிஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, இட் இஸ் அ சிங்கிள் லேயர் அண்ட் இட் இஸ் protective in nature, that is known as epidermis. So next to epidermis, endothelium and a middle layer, 2 to 3 layers after the endothelium is known as middle layers. So endothelium ku ஒரு 2 to 3 layers அப்புறம் இருக்கிறது என்னது, middle layer, and the inner layer is tapetum. This is stomium and இங்க இருக்குலையா இந்த ஆந்தருக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் என்னது, pollen grains. This is what pollen grains, which is responsible for pollination or fertilization. ஓகேவா, இதெல்லாம் தான் என்னது
pollen grains, right? So view under microscope, this view microscope la paatappa namakku ipdi da irundhuchu and view. So they have drawn this structure as this diagrammatic view. So the next is middle layer. So anther la nama enna paathom, epidermis paathutom, endothelium paathutom, then third one is middle layer. 2 to 3 layers of cells next to endothelium constitute a middle layer. நான் சொன்னலையா endotheliumக்கு ஒரு 2 to 3 layers தள்ளி இருக்கிற அந்த லேயருக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லிருக்காங்க, middle layers. They are generally ephemeral. So they are generally ephemeral is nothing but temporary. Ephemeral னா என்னன்னா temporary, தற்காலிகமாக தான் அங்க இருக்கும் இந்த middle layer. They disintegrate or get crushed during maturity. Anther mature ஆக இந்த middle layers வந்து அங்க இருந்து disintegrate ஆயிடும். அதனால தான் இது என்ன சொல்லிருக்காங்க, ephemeral. So ephemeral is nothing but the temporary part of the anther, right? So the next topic is tapetum. It is the innermost layer of the anther wall. So anther wall oda innermost layer தான் எது, tapetum, and attains its maximum development at the tetrad stage of microsporogenesis. So microsporogenesis na நம்ம last class la பார்த்தோம் இல்லையா, definition for microsporogenesis. So இந்த tapetum வந்து எப்ப அதோட maximum development attain பண்ணுனா at the tetrad stage. Tetrad னா என்னது, 4 chambered stage. Tetrad stage of microsporogenesis. It is derived partly from the peripheral wall layer. So in the tapetum வந்து it is derived partly from the peripheral layer. So peripheral layer is nothing but one edge of that layer, one edge of that layer, that is known as peripheral wall, and partly from the connective tissue. So connective tissue நம்ம antherல பார்த்தோம் இல்லையா, so தான் connective tissue of the anther lining, the anther locule. Thus the tapetum is dual in nature. So என்னன்னா tapetum வந்து peripheral wall ல இருந்து ஒரு part and connective tissue ல இருந்து இன்னொரு part ரைஸ் ஆகிறதுனால it is dual in nature. It nourishes the developing sporogenous tissue. So this tapetum nourishes means provides food. Nourishes means provides food to the developing sporogenous tissues, microsporogenous mother cells and microspores. So sporogenous tissue, microspore mother cells and microspores it nourishes the food. The cells of the tapetum may remain uninucleate. So tapetum oda cells வந்து என்னது, uninucleate. So uninucleate means it contains only one nucleus, only one nucleus, or may contain more than one nucleus. So the cells may be uninucleate or it may contain more than one nucleus, or the nucleus may become polyploid. So polyploid means what, more than 2, right? More than 2. So அப்ப tapetum la irukka cells வந்து it may be a uninucleate or more than one nucleus, or it may be polyploid. It also contributes to the wall materials. The tapetum contributes to the wall materials, sporopollenin, then pollen kit, tryphin and number of proteins. So tapetum வந்து எதுக்கெல்லாம் wall materials contribute பண்ணுது பாருங்க, sporopollenin, pollen kit, tryphin and number of proteins that control incompatibility reaction. So incompatibility na என்னன்னா அங்க somewhat lag, ஏதோ ஒரு விஷயங்க lag ஆயிருக்கும், ஓகேவா? ஸோ அதான் incompatibility reaction. Tapetum also controls the fertility or sterility of the microspores. So tapetum controls the fertility. Fertility na என்னது, வளர்ச்சி அடைவது தானே. ஸோ வளர்ச்சி அடைதல் தான் என்னது, fertility. Or sterility means மலட்டுத்தன்மைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, it cannot reproduce anything, அதான் of the microspores or pollen grains. Microspores உடைய fertility அல்லது sterility கண்ட்ரோல் பண்ணும், otherwise pollen grains ஓட fertility or sterility வந்து இந்த tapetum வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். There are two types of tapetum based on its behavior. So tapetum ஓட behavior பொறுத்து tapetum is classified into two types. They are secretory tapetum.
So first one is secretory tapetum. So secretory tapetum க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, parietal or granular or cellular. So question எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். parietal tapetum நாலும் சேம், glandular tapetum நாலும் சேம் தான், cellular நாலும் ஒன்று தான். இது எல்லாத்துக்கும் இன்னொரு பேர் என்னது, secretory tapetum. So secretory tapetum மொத்தம் 3 பேர் இருக்கு இல்லையா. So the tapetum retains the original position and the cellular integrity. So in the tapetum, secretory tapetum retains the original position. எப்பவுமே அது எங்க இருக்கும், அதோட original positionல retain ஆயிருக்கும். And the cellular integrity, it integrates with the cells and nourishes the developing microspores. So the secretory tapetum retains its original position. So அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணுது, it nourishes the developing microspores. It provides food to the developing microspores. So the second type of tapetum is invasive tapetum. So invasive tapetum க்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா periplasmodial tapetum. The cell lose their inner tangential and radial walls and the protoplast of all tapetal cells coalesces to form a periplasmodium. So coalesce is nothing but joining together. எல்லாமே ஒண்ணா சேர்ந்ததுதான், joining together. So invasive tapetum க்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா periplasmodial tapetum. So the cells lose their inner tangential. So இங்க இருக்க செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா அதோட இன்னர் டேன்ஜென்டல் வந்து டைட்டா ஃபிட் ஆயிருக்காது, ஓகேவா, கொஞ்சம் லூஸா தான் இருக்கும். and radial walls and the protoplast of all tapetal cells coalesces to form a periplasmodium. So இங்க என்னன்னா இந்த invasive tapetumல இருக்க எல்லா protoplastum combine together to form a periplasmodium. So two types, one is secretory tapetum and another one is invasive tapetum. So the next one is functions of tapetum. So நம்ம இப்போ tapetum பத்தி பார்த்தோம்லையா. So tapetum ஓட functions என்னென்ன, அது என்ன வேலை செய்யும் ஆந்தர்ல அப்படின்றது தான் functions of tapetum. It supplies nutrition to the developing microspores. நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா secretory tapetumல. So it nourishes food to the developing microspores பார்த்தீங்களா, ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. It supplies nutrition to the developing microspores. It provides nutrition. nutrition நமக்கு தெரியும், in the form of the proteins, minerals, vitamins, எதுவாகவே இருக்கலாம். That is known as nutrition. It contributes sporopollenin through Eubsich bodies. So this is a body, it is a kind of body which is present in the tapetum. It's a kind of body present in tapetum for storage. Okay va, inga ella storage nadakum. Thus plays an important role in pollen wall formation. So this plays an important role in pollen wall formation. The pollen kit material is contributed by tapetal cells and is later transferred to the pollen surface. So in the pollen kit material enna pannona, it contributed by tapetal cells. So this tapetal cells contribute to the pollen kit material and it is later transferred to the pollen surface. So in the pollen kit வந்து later எங்க transfer பண்ணிடும், pollen surface க்கு. So last one is exine protein responsible for rejection reaction. So rejection reaction என்னது, unwanted things வெளியில அனுப்புறது தான் இல்லையா. So அதுதான் வந்து rejection reaction of the stigma are present in the cavities of the exine. So இந்த cavityல இருக்கிற exine, that means cavities of the exine. Exineல இருக்க cavitiesல ஏதாச்சும் unwanted things இருந்துச்சுன்னா it removes it. அதுக்கு பேர் தான் என்ன, rejection reaction. These proteins are derived from tapetal cells. So இந்த proteins-லாம் எங்க இருந்து derive பண்ணிருக்காங்கன்னா tapetal cells-ல இருந்தா proteins-ஐ derive பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? These are the functions of tapetum. So பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, do you know. ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்ஸில் பப்ளிக் எக்ஸாமில் வந்து இதில் வந்து கொஷின் கேட்பாங்க, அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம், இது எல்லாத்தையும் படித்து வச்சுக்கணும், ரைட். ஸோ do you know என்ன சொல்லியிருக்காங்க, many botanists speak of a third type of tapetum called amoeboid. ஸோ புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ரெண்டு டைப் ஆஃப் tapetum தான் கொடுத்துருக்காங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் secretory tapetum and the second one is invasive tapetum. So many botanists speak of the third type of tapetum. So botanists என்ன பண்ணிருக்காங்க, third typeும் ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதோட நேம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா amoeboid, where the cell wall is not lost. So here the cell wall is not lost, அங்கே cell wall present ஆயிருக்கும். The cells
protrude into the anther cavity. Protrude is nothing but என்னென்ன ஊடுருவுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதன் வழியாக உள்ளே போகும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் என்னன்னா protrude into the anther cavity through an amoeboid movement. அமீபா எப்படி மூவ் ஆகும், ஊர்ந்து தானே போகும், அதை தான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மூவ்மெண்ட் வழியாக என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த செல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆந்தர் கேவிட்டி உள்ள போயிடும். This type is often associated with male sterility. ஸோ இந்த டைப் வந்து எதோட அட்டாச் ஆகிருக்கும்னா மேல் ஸ்டெரிலிட்டி, மேலோட மலட்டுத்தன்மை இருக்கு இல்லையா அது. அண்ட் ஷுட் நாட் பி கன்ஃபியூஸ்ட் வித் பெரிப்ளாஸ்மோடியல் டைப். ஸோ என்னது இந்த அமீபாய்ட் டைப்பை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கூடாது, பெரிப்ளாஸ்மோடியல் டைப்போட சேர்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது. திஸ் இஸ் அ தேர்ட் டைப் ஆஃப் tapetum where many botanists speak about that and it is known as amoeboid tapetum. ஓகேவா? ஸோ டுடே homework, note down, draw the structure of transfer structure of mature anther and name the parts and take a snap of it and send it through WhatsApp student. Thank you. Today class is over. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.